లైట్ డెఫినేషను, లైట్లో వచ్చే టర్మ్స్ అంటే ల్యూమినస్ బాడీస్, నాన్ ల్యూమినస్ బాడీస్, ట్రాన్స్పరెంట్ బాడీ, ట్రాన్సిక్యులెంట్ బాడీ, అపాక్యూ బాడీ, షాడోస్, ఎక్లిప్సెస్ ఫార్మేషన్. సో వాటి గురించి చూసాం. నౌ యు గో ఫర్ అనదర్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ ఎ లైట్, అండ్ that is very important. It is called reflection of light. Reflection. We go for reflection now. Okay. వీడియోస్ లాస్ట్ వరకు చూడండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, నౌ reflection. Already we have seen in the last class that if a light falls on any object, what happens? It forms three types of things. One, that is, it obstructs the light passing through it. Next thing, it gives way to pass something through it. And then third one is it passes only partial light from it. So already we have seen all these things in the last class. So if you take any surface, this is the surface ante taramu. So board, this is one surface, this is another surface, that wall is another surface, like that. Suppose light ray falls on it like this. This is light ray, and if it falls on like that, so it may passes through it like this, some of it, and some of it comes back into the same surface or same plane. What we say plane, here plane is very important, and some is absorbed. This is called point. This point is called point of incident. Point of incident, point of incident, and where the light falls on the surface, so it falls at one point. That is called point of incident. This is called incident plane. Incident అంటే light falls on this plane. And suppose I can divide this board into now two planes. This is one plane and this is another. And there is some angle between these two planes. There is angle between these two planes. So this is different plane and this is different plane. Suppose, see this book. See this book. Okay. Now I am unfolding the book like this. Now this is one plane, this is another plane. These two planes are making some angle here. You can observe this is the angle made by. And if I change it, the angle changes. Observe it. Okay? The angle increases. Angle is increased. Now it is 90 degrees. Okay. Now it is 180 degrees. Okay, understand? So this is, now it becomes the same plane. Suppose if you fold, this is the same plane. But if you make an angle, some angle, then these two planes are different. And if light falls on this plane, it reflects in this plane only, not in this plane. Very important. If light falls on this plane, reflect from this plane, not from this plane.
So planes are very important in light. Concept of plane. Like this. This is another plane. And if you take the papers unfolding light, these are so many planes of papers. Suppose this is one plane and this is another plane, another, another. So how many planes are we say surfaces? In mathematics we say cube, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is about the plane. So this is the plane of incident. Okay, understand? Next one. Where is the best? This is the point of incident. If you draw a line perpendicular to the plane of incident, then we say this is called normal. Normal line. Lambareka. This is very important. This concept is very important. Understand? So, now I am drawing. So, this is a plane. This is the ray of light falls on this point. And here total light comes back. Total light comes back. Okay. Then it is reflected ray. This ray is called incident ray. This is called reflected ray. And this point is called point of incident. You have to explain the incident long point of incident. And the line drawn at that point perpendicular to the surface is called normal line. This is the normal. Okay. Now, the angle made, suppose I give you names to this one, we get A, O, M and B. Okay. So M is perpendicular line. M is the perpendicular. And O is the point of incident. O is the point of incident. OA is the incident ray and OB is the reflected ray. Understand? So this process is called reflection. This process is called reflection. If light falls on any object and if it comes back from that object, then we say light is reflected. The process is a reflection of light. Generally, we can observe our image in mirror. That process is called reflection of light. Reflection of light. So that's why we can observe our image in the mirrors. We will learn about those things by and by. సో తెలుగులో ఒకసారి చెప్తాను, తెలుగు మీడియం ఉన్నారు. ఇది పరావర్తన. ఓకే. సో ఇది పరావర్తనము అంటది తెలుగులో, పరావర్తనము. రిఫ్లెక్షన్. దీని పేరు లంబము. నార్మల్ అంటే లంబం, లంబరేఖ. ఇది పరావర్తన రేఖ, పరావర్తన కిరణము. ఇది పతన కిరణము, పతన. ఇది పరావర్తన.
ఇంకా తెలుగొద్దు, ఇంగ్లీష్ మీడియం. దిస్ ఈజ్ ఎ రే ఆఫ్ ఇన్సిడెన్స్ అంటే పతన కిరణము. ఇది రే ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ పరావర్తన కిరణము. సో దిస్ ఈజ్ నార్మల్ లంబ రేఖ. ఇది పతన బిందువు, పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్, పతన బిందువు. ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు మెజర్ ద యాంగిల్స్ నౌ. పతన కోణము ఈ యాంగిల్ ఐ, పరావర్తన కోణము ఈ యాంగిల్ ఆర్. సో ఇక్కడ దిస్ ఈజ్ వన్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ అనదర్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ 4 యాంగిల్స్ ఆర్ దేర్ హియర్. సో వేర్ హౌ వి క్యాలిక్యులేట్ ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ ఎక్కడ ఉంది చూస్తే చూడండి. ఏఓఎం యాంగిల్ ఏఓఎం జామెట్రీలో మీకు చెప్పాను కాబట్టి మీకు ఈజీ అవుతుంది. ఇప్పుడు అందుకని జామెట్రీ ముందు చెప్పేసారు. ఇచ్చారు ప్రశ్న పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ ఇదిగోండి ఏఓఎం. యూ హ్యావ్ టు నో దిస్ టైప్ ఈజ్ ఆల్సో. ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న ఐఐటికి వెళ్ళాలంటే ఈ కాన్సెప్ట్స్ బాగా మైండ్లో ఉండనమాట. యాంగిల్స్ ఎలా ఫామ్ అవుతాయి. సో యాంగిల్ ఏఓఎం అంటే దిస్ యాంగిల్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ యాంగిల్ ఐ. యాంగిల్ ఐ అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్, యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. దిస్ ఇస్ టీ. Understand? Angle of incident. Next one. This angle. So that is called reflected ray, and the angle between the reflected ray and the normal. Angle between normal to the reflected ray is called angle of reflection. Angle of reflection. And the angle BOM is equal to angle R. R reflection of first letter R. Angle BOM is equal to angle R. Any doubt? మీకు రిలే కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా చూస్తున్నాను కింద కంప్యూటర్ పెట్టుకుని. అది మళ్ళీ తేడా వస్తే ఎంత చెప్పింది వేస్ట్ అవుతుంది, అంతేగాని ఇంకేం కాదు. ఓకే, యాంగిల్ BOM ఈజ్ ఈక్వల్ టు R. నౌ సో వాట్ వీ అబ్జర్వ్ దట్ దిస్ యాంగిల్ అండ్ దిస్ యాంగిల్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. అంటే యాంగిల్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ R. దెన్ we say reflection takes place. If any ray incident on a surface with an angle of 45 degrees, it reflects with the angle of 45 degrees. If it falls with 30 degrees, it reflects with 30 degrees. Understand? And the total angle 2 into incident angle అవుతుంది. సో డబుల్ అవుతుంది. అంటే యాంగిల్ I ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ R అనమాట. టోటల్ యాంగిల్ I ప్లస్ యాంగిల్ R అవుతుంది. జస్ట్ కాన్సెప్ట్ గురించి చెప్తున్నాను. సో మెజర్మెంట్ ఇటువైపు ఎలా చేయాలి, ఇది చేయకూడదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ I. రాంగ్, చాలామంది అది చేస్తారు. ఇది I కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాంగిల్ R. ఇది R కాదు. నేను కొట్టేసిన I కాదు, R కాదు. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాంగిల్ I అంటే యాంగిల్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్. దిస్ ఈజ్ నాట్ యాంగిల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్. దిస్ ఈజ్ ది angle of incident and this is the angle of reflection. So this is very important. So many do mistakes. About this one. Adugutuntaru. So angle I is 40 degrees. Then what is the angle? Suppose then ela move chesam anuko. Then this is the angle between the two rays. Now angle I plus angle R. If the angle of incident is 30, what is the angle between the reflected and incident ray అని అడిగితే 45 అని 30 అని రాయకూడదు. బిట్వీన్ అంటే మొత్తం టోటల్ 2 రేస్కి ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి అంటే I R ఈ రెండింటిని యాడ్ చేసేది. సో 60 degrees. It becomes 60 degrees. Clarity. You must have a clarity.
and అందుకనే line, so every geometry is essential for physics to solve the physics problems in IIT. వెరీ ఇంపార్టెంట్ మేడం. అందుకని మీకు ఫిజిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ బాగా అర్థం అవ్వాలంటే జామెట్రీ బాగా రావాలి. అందుకని జామెట్రీ యూ షుడ్ లెర్న్ వెరీ క్లియర్లీ. ఓకే, నో సో generally the phenomena of reflection takes place in the objects which are called mirrors. What we say mirrors? Mirrors. Okay, mirrors are two types. Plane, curve. Plane mirror, curve. Plane mirror, curved mirrors are again two types. Is single one, plain one, and the mirror which we use to see our faces, for dressing tables, for everything we use a plain mirror. అంటే మనం మొఖం చూసుకుంటాం ఉపయోగిస్తాం కదా, అద్దం అంటారు కదా, అద్దం అంటే ప్లెయిన్ మిర్రర్. అద్దాలు అంటారు మిర్రర్స్, దర్పణములు. అంటే మీరు 7th తెలుగు మీడియంలో చదివారు కాబట్టి కొద్దిగా సార్ తెలుగు మీడియం వాళ్ళ గురించి అని చెప్పాను. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది lesson will be given in English. దర్పణాలు, మిర్రర్స్. ప్లెయిన్ మిర్రర్ సమతల, కర్వ్డ్ మిర్రర్స్ వక్రతల, వక్రం. సో ప్లెయిన్ మిర్రర్ అంటే ఇలా ఉంటుంది. ఈ మిర్రర్కి ఎప్పుడు వెనకాల ఈ పార్ట్ని ఇలా షేడ్ చేస్తేనే మిర్రర్ అని తెలుస్తుంది. షేడింగ్ ఉండాలి ఎప్పుడు. దిస్ ఈజ్ ప్లెయిన్ మిర్రర్. Curved mirrors are again two types. One is convex, another is concave. దీన్ని కుంభాకార, దిస్ ఈజ్ పుటాకార. ఓకే, సో curved or spherical అంటారు ఆల్సో. curved or spherical, what we say, another name. Spherical jump. So understand, so mirrors are two types, plane mirrors and spherical mirrors or curved mirrors. Spherical mirrors are again divided into two types. One is convex mirror and another is concave. So we will see what is a plane mirror, what are the properties of plane mirrors, convex mirror properties and concave mirror properties. We will see one by one now. Okay, first we go for plane mirror. Already you know what is a incident ray, what is a reflected ray, what is normal, what is surface, incident surface, reflected surface, incident surface. So incident and reflection takes place in the same surface. You have to remember these things. Okay, then just image is blurring. Why? Okay. Now, so now plane mirrors. The image formed a plane mirror is as far behind the reflecting surface as the object in front of the. ఒక్కొక్కటి చూద్దాం. Here, this is an object. This is
Rays are coming like this. Pass on it. But that no. Pass on the mirror. Mirror. We observe the image of this object in the mirror. Like this. Okay, understand. Image. Pratibimbamu antaru. Image. Images are two types. Virtual, real. Virtual image and real image. Okay. నిజ ప్రతిబింబము, మిథ్యా ప్రతిబింబం. ఇమేజ్ అంటే ప్రతిబింబం. ఓకే, ప్రతిబింబం అర్థం, మిథ్య. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ప్లేన్ మిర్రర్స్ అంటే mirror is an object which reflects light from its after falling on it. సో ఏ యాంగిల్తో ఫాల్ అయితే అదే యాంగిల్తో వెనక్కి వస్తుంది. అంటే బంతిని గోడకి ఎంత యాంగిల్తో కొడితే సేమ్ యాంగిల్తో అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. సో దట్స్ వై దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అంటాం. ఓకే, నౌ the distance from the object to the mirror is equal to the distance from the mirror to the image formed on the surface of the mirror. On the surface of the mirror. ఇక్కడ ఇన్ అనలేదు, లోపల కాదు. దిస్ ఈజ్ ఏ టూ డైమెన్షనల్. మిర్రర్ మీన్స్ ప్లెయిన్. దిస్ లైక్ దిస్ ఈజ్ ఎ ప్లెయిన్. సో ఇక్కడే కనబడుతుంది ఆబ్జెక్ట్, వెనక్కి ఏమి ఉండదు, 3 డైమెన్షనల్ కాదు. అందుకని ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ అన్నమాట, నాట్ ఇన్ ది సర్ఫేస్ అనుకోదు. ఓకే, అండర్స్టాండ్. ఆన్ ది సర్ఫేస్ అంటే పక్కన. సో ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు హియర్ ఈజ్ ఈక్వల్. అబ్బా అలాగండి అంటే కెన్ సపోజ్ యు ఆర్ మ్యాన్, నువ్వు ఒక పిల్లవాడివి, చైల్డ్, నువ్వు టువర్డ్స్ మిర్రర్ దగ్గరికి నడుస్తుంటే ఆబ్జెక్ట్ కమ్స్ టువర్డ్స్ యూ. ఇఫ్ యూ move towards the mirror, image formed on the surface of the mirror moves towards you, and both are meeting after some time at the surface of the mirror. ఇక్కడ నీ ముక్కు వచ్చి ఉందనుకో, నీ ముక్కు అక్కడ ఈ ముక్కుతో టచ్ అవుతుంది. నువ్వు ముక్కు జస్ట్ బ్యాక్ ఇలా మూవ్ అవగానే ఇది కూడా ఇలా బ్యాక్ మూవ్ అవుతుంది. నువ్వు ఎంత బ్యాక్ మూవ్ అవుతుంటే ఈ ఇమేజ్ అంత బ్యాక్ మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్? సో దాని బోర్డంత ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది, మనం అర్థమైంది కదా. సో ది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ది ఆబ్జెక్ట్, డిస్టెన్స్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్ అంటాం. ఇది యూతో సూచిస్తారు, డినోటెడ్ బై ది లెటర్ యూ. ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్ అంటే మిర్రర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్. డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ మిర్రర్ టు ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ ఆబ్జెక్ట్ డిస్టెన్స్. Object distance. Generally denoted by U. So the OI is the plane of mirror. Then this I to this one, this is A, then this becomes A dash. IA is the distance from mirror to the object. IA dash is the distance from image to the distance from mirror to the image on the surface of the mirror. On the surface of the, how can we measure it? Go by moving to and fro from the mirror అన్నమాట. ఈ మధ్యన బింబిసారా సినిమా వచ్చింది, యూ హ్యావ్ సీన్. అందులో మిర్రర్లోంచాడు దునికేస్తే ఇటువైపుకి వచ్చి పడిపోతాడు.
చూసారా, నాకు కూడా అలాంటి ఒక మిర్రర్ దొరికితే భలే ఉంది, నేను దుంకేది. సో దట్ మిర్రర్, మ్యాజిక్ మిర్రర్, బింబిసారా టోటల్గా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ మీద తీసారు ఇప్పుడు పిక్చర్. సో ఆ డిస్టెన్స్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ వస్తుంది. సో మనకి ఐఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఏ డాష్. ఇక్కడ ఏ డాష్ చేసాం, వై వీఆర్ పుట్టింగ్ ఎ డాష్ అంటే ఇట్ ఈజ్ అ విర్చువల్ ఇమేజ్. అంటే ద ఇమేజెస్ విచ్ కెనాట్ బి కాట్ ఆన్ ద స్క్రీన్. దీన్ని ఎదుర్కొంటే ఒక స్క్రీన్ తీసుకొచ్చి పెడితే నీ ఇమేజ్ పడద్దు దాని మీద. వీ కెన్ సీ ఓన్లీ ఆన్ ది సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది మిర్రర్, బట్ వీ కెనాట్ క్యాచ్ ద ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమేజ్ ఆన్ ది స్క్రీన్. సో ఏ ప్రతిబింబాన్ని అయితే తెర మీద పట్టలేమో దాన్ని మిథ్యా ప్రతిబింబం అంటారు. తెర మీద పట్టలేంది, తెర తీసుకొచ్చి పెట్టినప్పుడు దాని మీద ఆబ్జెక్ట్ యొక్క ఇమేజ్ పడింది అనుకో, దట్ ఈస్ కాల్డ్ రియల్ ఇమేజ్ అంటాం. దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఇమేజెస్, వన్ ఈజ్ విర్చువల్ ఇమేజ్ అండ్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రియల్ ఇమేజ్. ద ఇమేజ్ విచ్ కెనాట్ బి కాట్ ఆన్ స్క్రీన్ ఈజ్ కాల్డ్ virtual image. The image which can be caught on the screen is called real image. Understand? In mirrors, generally in plane mirror, the image formed is always a virtual image, not real image, and we cannot caught the image formed on the plane mirror. Understand? Okay. And the height of the object is equal to the height of the image. So both heights are equal. Okay, understand? So, to observe a full length of an object, the size of the mirror is half of the size of the object hour. ఒక 6 feet ఉన్న ఒక వ్యక్తి యొక్క ఇమేజ్ మిర్రర్లో మనం చూడాలంటే అది మినిమం 3 feet ఉండాలి. ఇఫ్ ద మిర్రర్ ఈజ్ 3 feet హైట్, దెన్ వీ కెన్ సీ ది ఆబ్జెక్ట్స్ ఫుల్ సైజ్ ఆఫ్ 6 feet ఆబ్జెక్ట్స్ ఫుల్ సైజ్. అంటే ఒక 6 అడుగుల వ్యక్తి యొక్క పూర్తి ప్రతిబింబాన్ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా ఉన్నది ఉన్నట్టు, ఎంత సైజులో కాలు ఉంది, ఎంత సైజులో ముక్కు ఉంది, ఆ సైజెస్లో డిఫరెన్స్ లేకుండా మనం చూడాలంటే మనకు వాట్ హ్యాపెన్స్ అంటే ద లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆర్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ మస్ట్ బి హాఫ్ ఆఫ్ ఇట్స్ సైజ్ అన్నమాట. అంటే ఆ లెంగ్త్లో హాఫ్ ఉండాలి. 6 feet అయితే 3 feet ఉండాలి. అందుకనే డ్రెస్సింగ్ టేబుల్స్ ఎప్పుడు 3 feet మిర్రర్ తీసుకుని దే ఆర్ అటాచ్డ్ ఆన్ ది డస్క్ అన్నమాట. డస్క్ మీద అలా, అందుకని మనకి వీ కెన్ సీ అవర్ ఫుల్ ఇమేజ్ ఆన్ ద డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. సపోజ్ దిస్ ఈజ్ ద డ్రెస్సింగ్ టేబుల్. పూర్వం ఎలా ఉంది, ఇప్పుడు మీరు చూస్తలేదు, తీసింది మేము ఏదో చూసుకోవాలి. డ్రెస్సింగ్ చేసుకుంటానికి మనం ఉపయోగించుకోవడం అంటే పౌడర్ వేసుకుంటాం. ఇది వరకు ఇలా, ఇందులో కూడా రకాలు ఉన్నాయి. అన్ఫోల్డబుల్ ఇలా ఇలా 3 ఉంటాయి మిర్రర్స్. ఇది సో ది హైట్ ఆఫ్ దిస్ మిర్రర్ జనరల్ 3 to 3.5 పెడతారు. ఎందుకంటే 7 feet కంటే హైట్ ఎవరు ఉంటారు కాబట్టి 3.5 కానీ 3 కానీ పెడతారు, స్టాండర్డ్ సైజులో. ఓకేనా, రైట్. సో విర్చువల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద ప్లేన్ మిర్రర్స్. ద డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ టు ద డిస్టెన్స్ టు ది ఇమేజ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్. ది హైట్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ఆబ్జెక్ట్ హైట్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్. ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైనా సరే లైట్ సోర్స్ ఇలా మూవ్ అవుతుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సైజు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సైజు, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు సైజు చూడండి డిఫరెన్స్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. అందులో మీరు సినిమా థియేటర్లో చూస్తే ఇక్కడ నుంచి లైట్ వస్తుంటుంది. లైట్ సోర్స్ ఈ ప్రొజెక్టర్ నుంచి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ప్రొజెక్టర్. ఈ లైట్ని మనం ఇక్కడే స్ట్రక్ చేసి ఆఫ్ చేసాం, ఇక్కడ తెరపెట్టామనుకో ఇంత బొమ్మ కనపడదు, ఇక్కడ తెరపెట్టామనుకో ఇంత బొమ్మ కనపడదు, ఇక్కడ తెరపెట్టామనుకో ఇంత బొమ్మ. And if you place a screen very near to the projector, then we will get the highly intensified and short object.
సపోజ్ డిస్టెన్స్ని ఇంక్రీజ్ చేసాం అనుకో, వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఆబ్జెక్ట్ సైజ్ ఇస్ మోర్. ఆ డిస్టెన్స్, స్క్రీన్ డిస్టెన్స్ని మూవ్ చేస్తూ ఉంటే ఆబ్జెక్ట్స్ యొక్క లెంగ్త్ పెరుగుతూ ఉంటుంది, ఇమేజ్ యొక్క లెంగ్త్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. కానీ బట్ ఇంటెన్సిటీ డిఫరెంట్ అవుతుంది. అందుకని వీ హ్యావ్ టు చేంజ్ ద విచ్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఫోకస్ యూజ్డ్ ఇన్సైడ్. అంటే ఇది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ లెన్సెస్ అప్పుడు చెప్తాం. ఇక్కడ సైజ్ గురించి చెప్పడం గురించి ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. అండ్ ఆల్సో వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ వెన్ షాడోస్ ఆర్ ఫార్మ్. ఇది సన్ రేస్ నుంచి, ఇది సన్ రే, ఇక్కడ నుంచి ఇలా రేస్ వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ని ఇక్కడ పెట్టాం, ఇక్కడ చూసాం అనుకోండి, ఇక్కడ ఏదైనా ఒక స్క్రీన్ పెడితే వీడి యొక్క షాడో దీని మీద ఇంత సైజే పడుతుంది, స్క్రీన్ మీద షాడో పడుతుంది. ఇక్కడ షాడో పెట్టామనుకో సైజ్ ఎంత పడుతుంది, ఇక్కడ స్క్రీన్ పెట్టామనుకో షాడో ఎంత పడుతుంది. అంటే సైజు డిపెండ్స్ ఆన్ ద పాసేజ్ ఆఫ్ లైట్, ద స్ప్రెడింగ్ ఆఫ్ లైట్. బట్ ఇక్కడదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ పెడితే క్లియర్గా ఇంటెన్సిటీగా కనపడుతుంది, ఇక్కడ ఉన్నది డల్గా కనపడుతుంది. బట్ అలాగే ఇన్ఫినిటీ డిస్టెన్స్ వరకు పడుతుంది, కానీ అవర్ ఐ కెనాట్ క్యాచ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్, సో దట్ వీ కెనాట్ సీ ద ఆబ్జెక్ట్స్. సపోజ్ ఇఫ్ అవర్ ఐ కెన్ క్యాచ్ దోస్, వీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద ఇమేజ్ ఫ్రమ్ ద ఇన్ఫైనట్ డిస్టెన్స్. అయ్యే టెలిస్కోప్స్ అవి అలాగా ఉపయోగిస్తుంటారు. అంటే మహాభారతం, ఫిజిక్స్తో మహాభారతం నేను చెప్తాను. అంటే ఫిజిక్స్ని మహాభారతంలో ఎక్కడెక్కడ ఎలాగ ఏ కాన్సెప్ట్స్ని ఎలా ఉపయోగించారు. మనం బింబిసారాలో సినిమాలో అదే మిర్రర్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని తీసుకున్నాడు అనమాట. అలాగా నాన్నకు ప్రేమతో కంప్యూటర్స్ దగ్గర వాటి దగ్గర రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ లైట్ ఉపయోగిస్తాడు. అలా ఒక్కొక్క పిక్చర్లో ఒక్కొక్క ఫిజిక్స్. అలాగే ధూమ్ అని పిక్చర్ ఉంది, అందులో కైనటిక్స్, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. మనం ఆ ప్రిన్సిపల్స్ని ఎక్కడ అప్లై చేస్తున్నారో సరదాగా ఆలోచిస్తే వీఆర్ గెటింగ్ వెరీ హ్యాపీనెస్ అనమాట ఇన్ లెర్నింగ్ సబ్జెక్ట్. సారీ, అంటే మీకు ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఇవ్వాలని చెప్పేసి ఇదంతా చెప్తున్నాను, అంతేగాని ఇంకా. ఓకే, అర్థమైంది కదా సైజెస్ ఎలా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. సో ఇందులో ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే, ఒక 7 feet వ్యక్తి ఒక ఇమేజ్ని కంప్లీట్గా అతను ప్లెయిన్ మిర్రర్లో చూసుకోవాలంటే వాట్ ఈస్ ది లెంగ్త్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ అంటే 3.5 feet. 7 feet అయితే ఆబ్జెక్ట్ మిర్రర్ ప్లెయిన్ 7 feet ఆబ్జెక్ట్ ఉంటే కంప్లీట్గా చూడాలంటే 3.5 feet. 6 feet ఆబ్జెక్ట్ అయితే 3 feet ఆల్రెడీ అది 2 feet అయితే just we want only 1 feet of mirror. So like that, this is the relation between the size of the object and mirror. Next, ఇందులో అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఉంటుంది. ఇందులో యాంగిల్ బిట్వీన్ ద ప్లేన్స్ అండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫార్మ్. దిస్ ఈజ్ a one plane mirror and this is another plane mirror, like our book. Already show you our book. Like this. Think these are 2 mirrors. These are 2 mirrors. This is one mirror, this is another mirror. This is one mirror, this is another mirror. What you see? Now we can change the angle between. Already I told you, very less angle, more angle, more. Understand? ఇక్కడ వచ్చిన పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. Why the concept of plane is very important in mirrors అంటే, ఒక ప్లేన్లో ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది, అనదర్ ఇమేజ్ ఫామ్ అంటే ఒకటిది ఒక ఇమేజ్ ఒక ప్లేన్లో ఫామ్ అవుతుంది. అంతేగాని ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది అంటే దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఆర్టికల్స్ ఇన్ ద రూమ్, మరి అవన్నీ కనపడుతున్నాయి కదా అనకూడదు. అవన్నీ కూడా సింగిల్ ఒక్కో దానికి ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే సింగిల్ ప్లేన్ కాబట్టి. సపోజ్ మీరు ఈ మిర్రర్ని బ్రేక్ చేశారు,
మిర్రర్ను పగలగొడదాం. పగలగొడితే రాయి ఇటు కొట్టాను, ఐ త్రో ఏ స్టోన్ ఆన్ ద మిర్రర్, ప్లెయిన్ మిర్రర్. ఇలా ఇన్ని ముక్కలు అయిపోయింది. అండర్స్టాండ్? ఇన్ని ముక్కలు. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే పగిలిందో ముక్కలు అయిందో ప్లేన్స్ డిఫరెంట్ అయిపోయినాయి అన్నమాట. అంటే గీత గీస్తాం కదా, అలాగని పెన్సిల్తో గీత గీస్తే నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతాయంటే నో, ఫామ్ అవ్వవు. పెన్సిల్తో గీస్తున్నాం అంటే అదే ప్లేన్ మీద గీస్తున్నాం తప్ప ప్లేన్ డివైడ్ చేయలేదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు కొట్టావో పగిలిందో దేర్ ఈజ్ ఎ డిఫరెన్స్ ఆఫ్ యాంగిల్ బిట్వీన్ వన్ ప్లేన్ టు అనదర్ ప్లేన్. అది ఎంత మైన్యూట్ థింగ్ చూడండి, వీ కెన్ అబ్జర్వ్. పగిలింది, పగిలితే జస్ట్ యాంగిల్ చేంజ్ అయింది అంతే. ఇందులో ఉండే ప్లేన్స్లకే, ఇందులో ఉండే సింగిల్ ప్లేన్ ఇప్పుడు ఇన్ని మొక్కలు అయిందంటే అన్ని ప్లేన్స్ కింద మారిపోయింది అనమాట. అందుకని ఒక ఆబ్జెక్ట్ని సపోజ్ ఇక్కడ ఒక మనం ఏదో ఒక కోతిని పెట్టాం, కోతి బొమ్మ పెట్టాం, ఇక్కడ ఇది ఏదో బొమ్మ పెట్టాం. వెంటనే ఈ బొమ్మ ఇమేజెస్ ప్రతి పార్ట్లో ఎక్కడెక్కడైతే పగిలిన ప్రతి పార్ట్లో కనపడుతూనే ఉంటుంది ఎంతో కొంత. ఎవరి పార్ట్లో చూసుకోండి, అబ్జర్వ్ చేసుకోండి. కాకపోతే సపోజ్ మనకి బళ్ళకి ఉంటాయి కదా వెహికల్స్, మిర్రర్స్ ఉంటాయి, సైడ్ మిర్రర్స్, వెనకాల వచ్చేవాళ్ళు చూడటానికి రేర్ మిర్రర్స్ అంటాం. దీస్ ఆర్ కాల్డ్. ఈ రేర్ మిర్రర్ సింగిల్ ప్లేన్లో ఉన్నప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ బండి కనబడుతుంటుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వచ్చే బండి. సపోజ్ ఇది ఇలా పగిలి 3 ముక్కలు అయిందనుకో, ఇక్కడ ఒకటి బండి కనబడుతుంది, ఇక్కడ సేమ్ ఇమేజ్ అండ్ సేమ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇమేజ్ 3 కనపడుతుంటాయి. ఎందుకంటే 3 ప్లేన్స్ కింద డివైడ్ అయిపోయింది. పెద్ద యాంగిల్ ఏం మారలేదు, జస్ట్ హాఫ్ 1/100th ఆఫ్ ఏ డిగ్రీ, అంటే 1 డిగ్రీలో 100th చేంజ్ వచ్చింది. అయినప్పటికీ ఇట్ ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్. అండర్స్టాండ్? దట్ ఈస్ ది మ్యాజిక్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్, దట్ ఈస్ ది ఫ్యాంటసీ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అన్నమాట. ఆ ఫ్యాంటసీ కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అర్థం చేసుకుంటే ఫిజిక్స్ అంటే భలే ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఈ ఇంట్రెస్ట్ లేక ఐఐటి వాటిల్లో ఫిజిక్స్ అంటే ఏదో చదువుకుని వెళ్తున్నారు, అర్థం చేసుకోవట్లేదు. సో అన్ఏబుల్ టు రైట్ ద ఆన్సర్స్. గెస్సింగ్ ఇయ్యాలి, థింకింగ్ పవర్ బాగా ఎక్కువ ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇప్పుడు ఈ కాన్సెప్ట్లో ఈ యాంగిల్ నెంబర్, దిస్ యాంగిల్ కానీ బిట్వీన్ దమ్ చేంజ్ చేస్తుంటే దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ థీటా. సో ఇట్ కెన్ మూవ్ అప్ టు 360 degrees కదా. ఈ ఫోల్డ్ ఎలా మూవ్ చేసే కదా, యూ కెన్ మూవ్ దిస్ ఈజ్ ది రే, దిస్ ఈజ్ ద starting point. Now between them 2 planes is 0. Now I am increasing the angle like this, increasing. Now 180 degrees and reflection angle ఇక చూసారు కదా, ఇలా వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది రిఫ్లెక్షన్ యాంగిల్. ఈ 2 సర్ఫేసెస్ ఇలా కలిసిపోయింది. దెన్ 360 degrees. So complete rotation, one complete rotation. So if 360 is the total, 360 by theta, the angle with which we separate these 2 planes, minus 1 is called the number of images formed in the plane method, set of plane. So దీంట్లో ఏర్పడే images, number of images formed in plane manner when 2 plane mirrors are separated with an angle of theta. So 360 by theta minus 1. Why this one? We can in our higher studies model. So number of, suppose if theta is equal to 60 degrees, 60 degrees, 360 by 60, 6 minus 1, 5 images are appeared. Actually 6 images ఫామ్ అవుతాయి, కానీ 1 ఇమేజ్ ఇంకో ఇమేజ్తో సూపర్ ఇంపోజ్ అయిపోద్ది. ఎందుకో ఇంపోజ్ అవుద్దో మీరు హైయర్ స్టడీస్లో నేర్చుకుంది. ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ కష్టం, అందుకని
మనకి ఓన్లీ 5 ఇమేజెస్ కన్ఫర్మ్ అవుతాయి. జాగ్రత్తగా ఫోటోమెట్రీ అని చెప్పేసి ఉంటుంది. ఫోటోమెట్రీ అందులో ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తాం. అందులో ఈ ఇమేజెస్ 5 ఇమేజెస్ని జాగ్రత్తగా ఈ ఇంటెన్సిటీస్ కానీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇందులో 4 ఇమేజెస్ ఇంటెన్సిటీస్ ఒకలా ఉంటుంది, 5th ఇమేజ్ ఇంటెన్సిటీ వేరుగా ఉంటుంది. అంటే ఆ 5th ఇమేజే సూపర్ ఇంపోజ్ ఇమేజ్ అనమాట. అది 5th ఇమేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ 2 ఇమేజెస్ సూపర్ ఇంపోజ్డ్ వన్ అని అనమాట అని నేను అనుకుంటున్నాను. భలే ఉంది కదా కాన్సెప్ట్. సపోజ్ దిస్ ఈస్ 10 degrees, అంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ దమ్ ఈస్ 10 degrees వేసాం అనుకోండి. అప్పుడు 360/10 36 - 1 35 ఇమేజెస్ అనుకోండి. ఇక్కడ 360/θ - 1. ఇక్కడ మళ్ళీ థియేటా నెంబర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఆడ్ ఈవెనా అది ఇది అర్థమైంది కదా మీకు. ఇది మిర్రర్, జనరల్గా ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి సంబంధించిన విషయం. ఇది జస్ట్ 1 second ప్లీజ్, వెల్కమ్, అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. ఓకే, now spherical mirrors. Already we have seen there are 2 types of spherical mirrors. One is convex, another is concave. Here we have to see clear on the clarity depth in this. సో హెల్పింగ్కి ఎవరు లేరు, అందుకని నేను సో కాన్వెక్స్ అండ్ కాన్కేవ్. ఇప్పుడు కాన్వెక్స్ కాన్కేవ్కి ప్రిన్సిపల్ ప్రకారం ఎలాగంటే, ఇఫ్ ఆల్ ద రేస్ ఫార్మ్డ్ ఆన్ ద మిర్రర్, ఇది మిర్రర్ అనుకుందాం ఇలా, దిస్ ఇస్ మిర్రర్. ఇఫ్ ఆల్ ద రేస్ ఫార్ ఇలా వచ్చి రేపడింది, ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇది ఇలా వచ్చింది, ఇది ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇది ఇలా వచ్చింది, ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయింది, ఇలా
The rays are diverging, seems to be diverging. ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ బ్యాక్ సైడ్కి ఇలా మూవ్ చేస్తే దే ఆర్ ఇంటర్సెక్టింగ్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఇది డైవర్జెంట్ అయింది. సో దట్స్ వై దిస్ ఈజ్ డైవర్జెంట్ మిర్రర్ అంట. డైవర్జెంట్ అంటే రేస్ ఆర్ రిఫ్లెక్టెడ్ అండ్ మూవింగ్ in different direction. Suppose now the rays formed here, it's reflected here, it comes and reflected to this point and here, and again another ray reflected from the same point. From here another ray reflected from there. Sorry. This is called point of image form. ఇక్కడ image form అవుతుంది. ఎక్కడైతే they are touching lines, two lines, the image form. Here image is formed. So this is real image. Here image formed is real. Why? Because so real lines are cutting here. These are convergent lines. Convergent. This is convergent. This is divergent. And if you are extending the rays, imagining the rays are connecting or converging at a point. That is the imaginary point. So that's why here we get imaginary image is formed. Imaginary అంటే virtual image అంటాం. అంటే we can see the image but we cannot catch. అందుకని ఇప్పుడు చూడు virtual అంటున్నారు. virtual ఆబ్జెక్ట్స్ కంప్యూటర్స్లో విర్చువల్ డయాగ్రామ్ కనపడుతుంటుంది. అంటే మనం రోబో సినిమాలో కానీ వాటిలో కానీ చూసినట్టే విర్చువల్ వాడు వచ్చి ఇక్కడ కనపడుతూ ఉంటాడు. ఇక్కడ ఒక లేయర్ ఫార్మేషన్ అయిపోద్ది ఇక్కడ గాలిలో. ఆ లేయర్లో అవతల మనం ఏ ఇమేజ్ కావాలనుకుంటే ఆ ఇమేజ్ కనపడుతుంటుంది. వాడు మనతో మాట్లాడుతుంటాడు కానీ మనం దాన్ని పట్టుకోలేము స్పర్శతో. సో విర్చువల్ ఇమేజ్ అంటారు. రియల్ ఇమేజ్ని అయితే తెర మీద పెట్టుకోవాలి. ఇది విర్చువల్ ఇమేజ్. ఇదేమో సో కన్వర్జెంట్ మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్. డైవర్జెంట్ మిర్రర్ ఈజ్ కాల్డ్ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. మిర్రర్స్ concave mirror is the convergent mirror. It forms real image and also virtual image. Most of them is real images. Only at one point we get a virtual image. Here in convex mirror we are getting always the virtual images. Okay, and imaginary images. So this is the concave and this is convex mirrors. Now we have to see the properties of spherical mirrors. అందులో first the concave mirror. Okay, I will go for concave mirror. Whatever may be the type of the mirror, some definitions are equal. Suppose this is a concave mirror, really. Here depth inside మాట లోతు ఉంటుంది. డెప్త్ ఇన్సైడ్ లోపలికి. దీన్ని పుటాకార అంటారు. పుటాకార దర్పణం. కాన్కేవ్ మిర్రర్. ఓకే, కాన్కేవ్ మిర్రర్. రెండాటిలో కూడా పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఈ మిర్రర్ ఏ గోడ నుంచి తయారు చేసి కట్ చేయబడిందో దాని యొక్క కేంద్రకమైన దీని యొక్క వక్రతా కేంద్రం అంటారు. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. సెంటర్ ఆఫ్ సెంటర్. సో వరుసగా చూద్దాం. ఒకటి పోల్ ఆఫ్ ది మిర్రర్, radius of the curvature r. So a spherical
ఆబ్జెక్ట్ నుంచి ఈ మిర్రర్ తయారైంది అనుకుంటాము. దాని యొక్క సెంటర్ రేడియస్ ఆఫ్ అంటే అది డిస్టెన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ పోల్ టు దట్ సెంటర్ ఈజ్ కాల్డ్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ అంటాం. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. అదేమో పాయింట్ ఆఫ్ రేడియస్. ఓకే, కరెక్ట్గా ఈ మిర్రర్ లెంగ్త్ హాఫ్ని పోల్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ అంటారు. పోల్. This is the line joining the center of curvature. Center of curvature. Okay, to the pole. This is the pole. This is center of curvature. The distance from pole to the center of curvature is called radius of curvature. ఇందాక నేను చెప్పేది అదే, radius of curvature. This is denoted by R, radius of curvature. ఓకేనా? సో మనకి పోల్ ఒకటి POLE, పోల్, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఓకే, సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ వచ్చే పాయింట్స్ రాసేస్తుంది. ఫోకస్ అంటే ఫోకస్ ఉంటుంది, దాన్ని ఫోకల్ పాయింట్ అంటాం. నెక్స్ట్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఫోకస్ నుంచి వచ్చి ఫోకల్ లెంగ్త్. ఇది స్టాండర్డ్. పోల్ని పీతో, పోల్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై లెటర్ P. సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్ డినోటెడ్ బై C. జనరల్ C అని పెడతాం సెంటర్ ఆఫ్ కర్వేచర్. ఫోకస్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై క్యాపిటల్ F, అన్ని క్యాపిటల్స్. రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై R, capital R. Focal length is denoted by small f. So ఇది చూద్దాం. For understanding this one is very important. This is a concave mirror, this is the pole, and this is the center of curvature. Okay, the distance from the pole to the center of curvature is called radius of curvature. This is called radius of curvature. Understand? The distance from pole to the center of curvature is called the radius of curvature. ఇవి లెన్సెస్లో కూడా ఉపయోగపడతాయి, అందుకని ఇక్కడ చెప్పేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. ఇఫ్ the line joining the pole to the center of the curvature, the line passing through the pole and center of curvature is called axis, main axis. ప్రధాన అక్షం, మెయిన్ యాక్సిస్ అంటాం తెలుగు. సో ఇఫ్ ఎనీ లైన్ passes parallel to the main axis, they after reflection passing through the same point, and a convergent point or divergent point. This point is called focus. The point at which all the reflected rays are meeting or convergenting, that point is called focus. F. Okay, this is not, this is C, this is E. Generally, the distance from pole to F and F to C are equal. రెండు ఈక్వల్ ఉంటాయి. లెన్సెస్లో అన్నంతే, మిర్రర్స్లో అన్నంతే. అండర్స్టాండ్? సో the distance from pole to the focus is called focal length, denoted by letter F. The distance from the focus to the pole to the focus, పర్లేదు అలాగే, pole to the focus అంటే పోల్ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తుంటారు, is called focal length.
Okay, understand? Hello, hello, right? So this distance is called focal. So pole, the center of the mirror is called the pole. Center of curvature from which the mirror is made, the sphere from which the mirror is made, is called center of curvature of the mirror, denoted by letter C, and the rays which are passing parallel to the main axis, and after reflection they are converging at a point. That point is called focus, denoted by letter capital F. Then distance from the pole to the center of curvature is called radius of curvature, denoted by letter capital R. And the distance from the pole to the focus is denoted by, measured, is called focal length, and denoted by letter F. These are the main. And the distance from the mirror and the center of the mirror and the pole to the object is called object length, denoted by U. And distance from the pole to the image formed is called V. Image distance. So object distance, image distance. Object distance is denoted by letter U, and image distance is denoted by letter V. Focal length is denoted by letter F. Radius of curvature denoted by R. Focus is denoted by F. Center of curvature denoted by C, and pole is denoted by P. Okay. If the image is formed at the point of convergence, then that image is called real image. It always formed in inverse position. If the image is formed at the extending point of the reflected rays and the divergent rays, that point is called, at that point we get a virtual image. Virtual image. So two images, how they are formed, already I told you. ఇలాగ ఈ రేస్ ఎలా వచ్చి క్లారిటీ ఇచ్చేస్తాను చూసుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ ఏ కాన్వెక్స్ మిర్రర్. ఇలా ఎప్పుడు ఇలా కాన్వెక్స్ మిర్రర్ రిప్రజెంట్ చేయడానికి లైన్ parallel to this one. This is an object. ఎలా వచ్చింది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ పడింది, ఇక్కడ నుంచి వచ్చి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి ఇక్కడ పడింది. సారీ, దే ఆర్ కన్వర్జింగ్ ఎట్ అ పాయింట్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఫోకల్ పాయింట్. ఓకే, అండ్ ద ఇమేజ్ ఫార్మ్డ్ at this, if you place a screen at this point, the image formed is called real image. Convergent point దగ్గర ఎప్పుడు image form అయినా that image is called real image, and we can catch that image on the screen. Suppose అలా కాదు, suppose I place an object here. So this is P, this is F, this is R. Already I told you, PF and FR are equal. I place an object here. ఈ రే ఎలా వచ్చింది, ఎలా వెళ్ళింది, ఇంకోటి ఇక్కడ నుంచి రే ఇది ఎలా వచ్చి ఎలా పోయింది, దీని మీద వెళ్తారు. అలా వెళ్ళిపోతుంది. రేస్ ఆర్ డివైడింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలి. ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే దీస్ టూ రేస్ మస్ట్ బి మీటింగ్ ఎట్ ఏ పాయింట్, కన్వర్జెంట్ అవ్వాలి. ఇవన్నీ ఈ రెండు డైవర్జెంట్ లైన్స్ కదా. హౌ కెన్ ద ఇమేజ్ ఇస్ ఫామ్? అప్పుడు ఏం చేయాలి, దీన్ని ఎక్స్టెన్షన్ చేయాలి. అలా ఇక్కడ మీట్ అయింది,
అప్పుడు ఇక్కడ ఇమేజ్ ఫామ్. This image is called virtual image. This image is called virtual. Because why? Because these are formed by the divergent lines. By extending backwards, imaginary. We are imagining that these two are meeting at this point. So that's why imaginary image is formed. Virtual image is formed. Always the height of the virtual image is more than the height of the object, or the size of the virtual image always greater than the size of the object. Understand? Tell me. And sign of the mirror ఒకటి ఉంటుంది. ఈ రే ఆబ్జెక్ట్ దగ్గర నుంచి వచ్చేటప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ రే ఏ డైరెక్షన్లో వస్తుందో దాన్ని మనం పాజిటివ్ కింద తీసుకోవాలి. లెన్సెస్లో కూడా అంతే. దానికి ఆపోజిట్ డైరెక్షన్ నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. అంటే యూ ఈజ్ నెగిటివ్ అవుద్ది, వి ఈజ్ పాజిటివ్ అవుద్ది. అండ్ ఇది మెయిన్ యాక్సిస్కి అబో ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే పాజిటివ్ తీసుకోవాలి, బిలో ఇమేజ్ ఫామ్ అయితే నెగిటివ్ తీసుకోవాలి. అప్పుడు మనం యూ క్యాన్ ఫైండ్ ద ఫోకల్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్స్ బై యూజింగ్ ద మిర్రర్స్. 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/u ప్లస్ 1/v, where u is the distance of the object from the mirror and u is the distance of the image from the mirror and f is the focal length of the mirror. So to find the focal length of the mirror, we use 1/f is equal to 1/u plus 1/v formula. ఇప్పుడు సైన్ డిసైడ్ చేయాలంటే ఎప్పుడు రిఫ్లెక్టెడ్ రే ది డైరెక్షన్ పాజిటివ్ తీసుకోవాలి అండ్ ఇన్సిడెంట్ రేది నెగిటివ్ తీసుకుంటే అప్పుడు ఇక్కడ 1/f ఈజ్ కూడా 1/u మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ మైనస్ వస్తుంది. అడ్వాన్స్డ్ పోల్ మనకి ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంది తర్వాత 1/f ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/u ప్లస్ 1/v. అండర్స్టాండ్? డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. u is the distance from the pole to the object, v is the distance from the pole to the image. u distance from pole to object. అంటే మనం డిస్టెన్సెస్ ఇప్పుడు పోల్ నుంచి మెజర్ చేస్తాం. పోల్ నుంచి మెజర్ చేస్తాం కాబట్టి దాన్ని పాజిటివ్ తీసుకోవాలి. అలాగే పోల్ నుంచి కాకుండా రివర్స్ డైరెక్షన్లో మెజర్ చేస్తే నెగిటివ్స్ తీసుకోవాలి. అందుకని ఇక్కడ ఎప్పుడు రియల్ ఆబ్జెక్ట్కి పాజిటివ్స్ వస్తాయి, ఇమేజినరీ ఆబ్జెక్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ వస్తుంది. పోల్ నుంచి బ్యాక్ తీసుకుంటాం, నెగిటివ్ వస్తుంది. సో అప్పుడు మరి 1/f ఈజ్ కూడా 1/u ప్లస్ 1/v అంటే v ఈజ్ కూడా మైనస్ ఆఫ్, అందుకే ఇప్పుడు మైనస్ వస్తుంది. 1/u మైనస్ 1/v అంటాం. అప్పుడు v వాల్యూ మైనస్ వస్తే మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. సరే, ఇది అర్థమైంది. డిస్టెన్స్ v distance from pole to image, f focal length, focal length of mirror. So concave mirror is the main mirror in mirrors. It forms both type of images, real images and virtual images. So when the real image is formed, when the virtual image is formed, now we will see. Okay, understand? Right, we will go for that. 1, 2, 3, 4. ఈ లోపల మీరు థింక్ చేయండి, ఇవన్నీ రివిజన్ చేస్తాను. నేను టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోకుండా టకటకమని చెప్పేట్లేదు, బాగా చెప్తాను. దిస్ ఈజ్ పి 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 యా యా యా. నెక్స్ట్ సి 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 అనుకుంటా. ఓకే,
Suppose object is far away after C దగ్గర నుంచి కొద్దిగా అవతల పెట్టాం. దెన్ టూ రేస్ ఫామ్ చేయాలి. ఒకటి వన్ ఈజ్ ప్యారల్ లైన్ passes టు ది యాక్సిస్. The line which passes parallel to the axis always goes through F. Already we have seen focus నుంచి వెళ్తుంది. అది ఫస్ట్ ఒక లైన్ చేస్తున్నాను, అది ఇది ప్యారలల్, దెన్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ ఫోకస్ అండ్ సెంటర్ రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్ కింద ఒక లైన్ గీస్తే ఇది ఆల్వేస్ గోస్ ఫ్రమ్ ద రేడియస్ ఆఫ్ కర్వ్. ఇక్కడ పడి రిఫ్లెక్ట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇట్ టర్న్స్ బ్యాక్ from that one. So these two lines are meeting at this point. This line here, this line, the reflected line here. Then here image is formed. I put the arrow mark downwards because it is inverted image. Inverted image. తల క్రిందల ప్రతిబింబం ఏర్పడుతుంది. And ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ వి అండ్ దిస్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ కాల్డ్ యూ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఎఫ్ అన్నమాట. సో వాట్ ఆర్ ది ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ ఇమేజ్? ఒకటి, స్మాల్ ఇమేజ్ లెంగ్త్ సైజ్ ఆఫ్ ది ఇమేజ్ ఈజ్ లెస్ దాన్ ది సైజ్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్. చిన్నదైనా స్మాల్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ దాన్ ది ఆబ్జెక్ట్. Real image is formed, and if you place a screen here, it forms its image on the screen. Real image, small image, and inverted image. అంటే తల క్రిందులుగా ఇక్కడ ఒకటి ఏర్పడుతుంది. ఎప్పుడు లెఫ్ట్ రైట్ రైట్ లెఫ్ట్ అందులో ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. అది చెప్పడం మర్చిపోయాను. ప్లేన్ మిర్రర్లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ కనపడుతుంటా, రైట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ అనమాట. అంటే రే ఇలా వచ్చి ఇలా పడి ఇలా వెళ్తుంది కాబట్టి నీ కుడి చేయి ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి దీని ఫార్మేషన్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. ఎడం చేయలేదు, ఎడం చేయి ఇక్కడ ఉంటే ఇలా వచ్చి ఇలా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది కానీ కుడి చేయి కనుక. అందుకని మనం ఇఫ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ విత్ రైట్ హ్యాండ్ ఇన్ ద మిర్రర్, ఇన్ ప్లేన్ మిర్రర్ యూ అబ్జర్వ్ యు ఆర్ ఈటింగ్ విత్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్. కుడివైపు సపోజ్ ఈ కుడివైపు ఉన్న పార్ట్ మనకి మిర్రర్లో ఎడమవైపు కనపడుతుంది, ఎడమవైపు కుడివైపు కనపడుతుంది. సో ఇన్వర్స్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అంటాం టెక్నికల్ టర్మ్. అంటే మనం వై ఇలా రాసాం అనుకోండి, సిమెట్రీ వల్ల సేమ్ కనపడుతుంది. అర్థం సిమెట్రీ వల్ల. సపోజ్ డి ఇలా రాసాం అనుకోండి, మిర్రర్లో ఎలా కనపడదు, డి ఎలా కనపడదు. ఓకే, సపోజ్ మనం పి ఇలా రాసాం, మిర్రర్లో మనకు పి ఎలా కనపడుతుంది. ఓకే, అండర్స్టాండ్. సపోజ్ ఎమ్ ఇలా రాసి, సో దిస్ ఇస్ నో చేంజ్. సిమెట్రిక్ ఆబ్జెక్ట్ ఇది, సిమెట్రీ. ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీయా వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ చూసుకోవాలి. అంటే ఇదేమో ఎక్స్ యాక్సిస్ సిమెట్రీ, ఇది వై యాక్సిస్ సిమెట్రీ. ఎమ్ ఈజ్ ద సిమెట్రీ ఆఫ్ వై యాక్సిస్. అదే ఓ రాసాం అనుకోండి, దీని ఆబ్జెక్ట్ ఓ ఎలా కనపడదు. అంటే ఇది ఎక్స్ యాక్సిస్కి సిమెట్రీయా, ఇది వై యాక్సిస్ సిమెట్రీయా, ఎక్స్ యాక్సిస్ కూడా సిమెట్రీ. ఓకే, రైట్. So real image is formed, small image is formed, inverted image is formed. Okay na? And the image is formed between F and C. Image is formed between F and C. So between first point FC మధ్యలో ఏర్పడుతుంది. Between F and C real image is formed. Inverted image is formed. For small image is formed. These are the four characters of the image formed when it is placed just aside the center of curvature. Suppose next one, if you place object at exactly the center of curvature, then reflected ray passing through this one. But focus గుండా పాస్ చేసింది ప్యారలల్గా వెళ్తుంది. The line passing through the focus
మీరు ఇక్కడ కూడా ఇందాక ఫోకస్ నుంచి ఇలా కట్ చేస్తే మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా వచ్చింది కొంచెం, కానీ అర్థం ఎందుకు. సో ప్యారలల్. కరెక్ట్ మెజర్మెంట్స్ తీసుకుంటే కరెక్ట్గా వచ్చేస్తుంది. చూడండి ఎక్కడ ఎక్కడ కరెక్ట్ అయింది, అర్థమైంది. సో ఇదిగోండి ఆబ్జెక్ట్, ఒక లైన్ ప్యారలల్ టు ది యాక్సెస్, అనదర్ లైన్ పాసింగ్ టు ది ఫోకస్, and these two are meeting at a point here, then we get image. Children, when we place an object at the center of curvature, image is also formed at the center of curvature. So C దగ్గర పడితే C దగ్గర ఫామ్ అయింది. రియల్ ఇమేజ్ is formed, inverted image is formed. Equal size of the image is formed. అంటే ఈక్వల్ సైజు ఎట్ సి సెంటర్ దగ్గర, ఇన్వర్టెడ్ రియల్. దీనిది ఇది బిట్వీన్ ఎఫ్సి, రియల్, ఇన్వర్టెడ్, స్మాల్. ఇది దాని ప్రాపర్టీస్, ఇది దీని ప్రాపర్టీస్. నా నెక్స్ట్ వన్ కన్ఫ్యూజన్ లేదు కదా. ఇప్పుడు ఐ విల్ ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ అట్ ఎఫ్, ఎగ్జాక్ట్గా ఎఫ్ దగ్గర ప్లేస్. ఇది ప్యారలల్ లైన్, ఈ ఎఫ్ నుంచి ఫార్మ్. మరి రెండోది దీని నుంచి కుదరదు కదా మనకి, ఎలా కుదురుతుంది, కుదరదు. అందుని అంటే పి నుంచి వెళ్తే మళ్ళీ యాక్సెస్ మీద వెళ్ళిపోతుంది. ఎఫ్ దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇంకెందుకు ఎఫ్, సి నుంచి వేద్దాం. అందుకని అంతా సిఎస్ అండి. కరెక్ట్ డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి నేను. సపోజ్ ఏదంటే అది చూడండి సార్, దిస్ ఈజ్ సి. If I place an object at F, this is arrow, another one C going pass in. Both are cutting at this point. So what we observe? First, నేను చెప్దాం ఎక్కడ ఏర్పడింది, at infinity. అంటే far from the C అంటే infinity అంటాం, infinity దగ్గర ఫామ్ అవుతుంది at infinity. రెండు రియల్ ఆర్ ఇమాజినరీ. దిస్ ఈజ్ రియల్ బికాస్ రియల్ లైన్స్ ఆర్ కన్వర్జెంటింగ్ లైన్స్ ఆర్ మీటింగ్ ఎట్ ఎ పాయింట్. కన్వర్జెంట్ లైన్స్ మీట్ అయితే రియల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది. డైవర్జెంట్ లైన్స్ యొక్క ఇమాజినేషన్ మీట్ అయితే విర్చువల్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. క్లారిటీ వచ్చింది కదా. నెక్స్ట్ ఎట్ అయింది. రెండోది రియల్ అమ్మయ్య. Thus, third one, inverted. Next one, fourth one. ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది రాసాం, రియల్ రాసాం. సైజ్ లార్జ్, చూడండి పెద్దగా. నెక్స్ట్ వన్, ఇఫ్ యూ ప్లేస్ అన్ ఆబ్జెక్ట్ బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్, బిట్వీన్ పి అండ్ ఎఫ్, చూడండి పి అండ్ ఎఫ్. ఫస్ట్ పాసింగ్ త్రూ సి, రెండోది పాసింగ్ త్రూ సి. మరి ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ ఇట్స్ దేర్ డైవర్జెంటింగ్ లైన్స్. అసలు ఎంత ఎక్స్టెండ్ చేసినా ఈ లైన్స్ మీట్ అవ్వవు. ఇక్కడ కన్వర్జెంట్ లైన్స్ అయితేనే యాంగిల్ చూడండి, ఇక్కడ యాంగిల్ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది అంటే డైవర్జ్ అయిపోతుంది లైన్స్. కన్వర్జెంట్ లైన్స్ అయితే డిస్టెన్స్ చూడండి, ఇక్కడ డిస్టెన్స్కి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ తగ్గిపోతుంది. ఇక్కడ డిస్టెన్స్ చూడండి అలా తగ్గిపోతుంది, పాయింట్ డిస్టెన్స్ వచ్చేది ఇక్కడికి వచ్చాడు. అందుకనే కన్వర్జెంట్ అన్నాం. ఇక్కడ చూడండి డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది, కన్వర్జెంట్ అవ్వవు. అప్పుడు ఇమాజినరీ వెనక్కి వెళ్దాం. స్ట్రైట్ ఎస్ అట్ దిస్ పాయింట్. ఎక్కడైతే అయింది కింద గీయటం కదా, కింద అయితే అలా కిందలోకి ఇస్తాం, పైన కాబట్టి
So this is properties ఒకటి. ఆన్ ది సేమ్ సైడ్ ఆఫ్ ది మిర్రర్ అంటారు దీన్ని కూడా. అంటే నేను అలాగా గీసేసాను, అది అది లెన్సెస్లో. సో ఇమాజినరీ కాబట్టి ఇది ఇమాజినరీ. ఇన్సైడ్ ద మిర్రర్ అంటే మిర్రర్కి ఆపోజిట్ సైడ్లో ఫామ్ అవుతుంది, అదర్ సైడ్లో ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, అదర్ సైడ్ ఫార్మేషన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ virtual image is formed. Third one is straight image, inverted కాదు, straight. Fourth one is size larger than object. అలా పిచ్చి పిచ్చిగా ఎందుకు రాస్తానంటే మీరే మ్యాచ్ చేసుకోవాలి. సి దీస్ 4 items ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మరి లేదు పైకి కనపడతలేదా? సారీ, ఇందాక పడిపోయినప్పుడు చేంజ్ వచ్చేసినట్టుంది. సారీ. రివర్స్ చేస్తాను, సర్లేండి, ఒక్కసారి చూసండి. సారీ ఫర్ ద ఇన్కన్వీనియన్స్. I am teaching in Telugu and English. Saksham, which language you want? I know English, Telugu, Hindi and Spanish sometimes. Saksham. If you want, I will in Telugu also, Hindi also. All right, thank you. One hour పట్టిందా?